सो टेल मी, हु इज आदि बिहाइंड, जब कोई नहीं होता, जब आप अकेले होते हैं, जब आप अपने थॉट्स के साथ होते हैं, आदि कौन है? Yeah, I am very emo person. Nobody knows that and believes it. I'll tell you, Adi actually is very messed up as a person, as in emotionally, I'm very driven person. That does not come on my professional life, you know. But otherwise, I'll see, you know, whenever I have a off, I'll be very in my bed, not going anywhere and all that. People think I'm a very party animal and all that shit. Not at all. I like going out. I like going out on dinners. I like going to clubs also, but very rare. And that too with very close set of people. And I don't have friends. Like in general, I have very limited people. So I'm somebody in person who don't like people. Like मेरे घर पे कोई एक्स्ट्रा मेरे फ्लैटमेट का यू नो मेरी बेस्ट फ्रेंड का कोई दोस्त भी आता है ना, आई शुड नो इट एंड आई टेल हर आई सी यू व्हेन ही इज लीविंग, आई एम लाइक दैट. Oh, you're kind of an introvert. Yeah, I'm not introvert. I like my space. I like being alone personally and not surrounded by 1,000 people and 100 people. I love to be with my set of people. That's all. बट ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी में आता है, जैसे आपका प्रोफेशन I है know, मीडिया I इंडस्ट्री know. में कि आप वहाँ पर लोगों के बीच में रहना है, बट आपको अलोन टाइम ये सब चीज़ें See, I'll tell you when I started all this, because when I was doing radio, it is all RJ medium, all voice ka thing. So it is most of like doing things alone. You're handling the console, you're managing your voice, you're thinking what song is going next and all that, all alone work, na. But when I came to video life, no, it is more of there are 3 camera people, you know, there is 5 लोगों की team of actors whatsoever. I am there, you know, makeup artist or somebody is there, so too much people around. तो भैया बजट तो करना था, तो I become like habitual of that. But am I that? No, ना. We all are different, no, professionally, and we are different personally. अब जो एक पति अपनी बीवी को घर पे आके पीटता है, वो ऑफिस में तो वो सब नहीं कर सकता ना, बकवास. He has to listen what his boss is saying, no matter if it's a lady, right? तब तो उसकी भी सुनेगा. घर पे आके बीवी को मारेगा, पर ऑफिस में उसी औरत की सुनेगा भी, अगर वो होती तो. बट कमिंग बैक टू टॉपिक, जो मीडिया इंडस्ट्री है, ये आपकी बचपन से डिजायर था इसमें जाने का, या समथिंग लेड टू अनदर, समथिंग लेड टू अनदर? Not at all. Gee, I don't want to, like, you know, you as a person grow up. Now, I wanted to be a doctor. Nobody believes it again. And पता नहीं क्यों I started reading headlines in my school in 12th class. वरना तो mid 12th तक I wanted to be, मैं BBA कर लूँ, MBA कर लूँ, वो ज़माना था. I am a commerce student. 11th 12th उसमें गया, and I was a very good student. I was the topper types of a student, very studious. नहीं, वो तो तुम्हारी शक्ल पे लिखा है, बट एनीवे. तो हाँ, फिर मैंने वो हेडलाइंस पढ़ना शुरू की. तो आई हैड दैट रजत शर्मा का एक्सेंट वाइल रीडिंग द हेडलाइंस. मशहूर अदाकारा, यू नो, श्रीदेवी की हुई आकस्मिक मृत्यु, ऑल ऑफ दैट आई डिड इन स्कूल, एंड पीपल लाइक ओ हो क्या एक्सेंट है, ये है वह. देन आई वेंट कि अरे दिस समथिंग आई कैन ट्राई, बिकॉज did I look good? No. Did I do anything special to myself? No, right? Looks books तो कभी थे ही नहीं. आवाज़ ही थी शायद वो, उसका मैंने अंदाज़ा बड़ा लेट किया, तो मैंने जर्नलिज्म कर लिया. फिर लेट्स टॉक अबाउट TEDx. कैसे हुआ, क्या एक्सपीरियंस था? जोश एंड TEDx दोनों ही दे वर इन माई बकेट लिस्ट. एंड जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था एक रेडियो स्टेशन में, तो जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, आरजे गीत, शी इज़ माई गीत ऑफ लाइफ. आई फील शी इज़ द म्यूजिक ऑफ माई लाइफ. She is the door to my industry, you know. She understood my talent, she recognized it, she gave me an opportunity of becoming a radio jockey, intern radio jockey in a radio station. So I used to discuss with her, you know what, ma'am, I see people in TEDx and Josh, I really want to do it, you know. And maybe the people around, you know, that time I've discussed all of that with people, you know, I want to do this and all that. तो ऐसा होता है, सबको पता है कि जब आप शुरू में बोलते हैं कुछ एंड वो बहुत ही ड्रीमी होता है, तो पीपल ठीक है, यू डू इट समडे एंड ऑल दैट. बट देन आई डिड इट. जोश सामने से हुआ, TEDx भी दे अप्रोच्ड मी सामने से, एंड दे लाइक वी लव टू हैव यू एंड ऑल दैट. एंड आई वेरी नल्ला, पीपल प्लीज डोंट मेल मी एंड ऑल दैट. वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी, प्लीज DM on Instagram. मेल इज़ लाइक आई चेक once in a week, माई पर्सनल मेल. ऑफिस की मेल आई चेक डेली. अदरवाइज आई एम लाइक कभी कभी देख लेते, तो आई रिप्लाई बिट लेट. तो वो हुआ, फिर आई डिड इट नाइसली.
तो उस टाइम पे मतलब दिमाग में क्या चल रहा था कि No, of course. I was dancing at my flat, bhai. Yay, TEDx is happening. I called my friends. I called you also, my friend. You know what TEDx has called me? TEDx. Then I cross-checked. कि which TEDx, you know? कभी fake वेक तो ना हो भाई. तो वो भी होता है ना. तो हुआ वो फिर मैंने लिखा कहीं पे नीचे तो नहीं लिखा it would be paid. I have to pay something. मैं वो भी नहीं है. It is real. I can do it. but specifically why did you choose this career path? Why did I? Accidental, no? Did you want to prove something or No, nothing. No, I'll tell you. No, accidental. It is all accidental. I told you I wanted to be a doctor. It didn't happen. So I chose the flow in my why life. doctor? यार पता नहीं क्यों बनना था मुझे. I'll tell you. डॉक्टर के बाद ना मुझे लॉयर भी बनना था. अब देख तू जरा. लॉयर भी बना था क्योंकि I have this fascination. I'll tell you. When I used to see lawyers in films and all, and I used to see lawyers के boots. So when they enter ना, they have tuck 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 की आवाज़. So I'm like, oh, this is very cool. I want to be lawyer from tomorrow. फिर मैंने बैंड बाजा बारात देखी. फिर मुझे वेडिंग प्लानर बनना था. अब तो देख, you know, so many confusions you have when you grow up in life. But then ये हेडलाइन पढ़ा. I took journalism. अच्छा, जर्नलिज्म में भी अभी तक मुझे वीडियो जर्नलिस्ट नहीं बनना था. I wanted to be an RJ. I became one. When after some years, I'm like, yeah, too much of behind the camera हो गया. Now what to do? Then I found the ways. I worked in some of the YouTube channels which nobody knows. You don't know people who have seen me. Because I guess they were not very popular also, and I was not the face. I was not that popular, and that is also a thing. Now I'm popular, I can say. So you सब हुआ. But then I came to Mumbai. Then I applied for another channel. I did that. Then another company happened. I became a huge rage कि भैया क्या रील है, क्या कंटेंट है. जबकि कंटेंट मेरा या मेरे सवाल पहले दिन जब मैं रेडियो जॉकी था तब भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही. चेंज क्या हुआ? द प्लेटफॉर्म्स, द ऑडियंस, दैट्स ऑल. ऑडियंस का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहले भी आई वॉज लव्ड बाय द पीपल, द लिसनर्स, because it takes time to recognize somebody. You cannot recognize somebody you've listened like once in a month. We meet 1,000 people on a daily basis. Do we recognize all of them? No. So you have to be different now. I got myself pumped. मैंने curl करवा लिए. I started wearing jewelries. Nobody wore it in the history of journalism, especially who's a male journalist. I did it. Because मुझे पता है मेरे सामने सोनाक्षी सिन्हा बैठी है, कोई भी एक्टर बैठा है. People are gonna come and watch them. I tell my DOP कि भैया वहाँ पे सब ठीक है. तुम मुझे बता मेरी लाइट कैसी है, मेरा रोलिंग कैसा है, एम आई लुकिंग गुड, मेरा मेकअप ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन विद मी, तब हम रोल करेंगे. आई हैव टू बी गेट नोटिस. या आई हैव टू बी गेट नोटिस ना, अदरवाइज मुझे कौन देखेगा. आप करते मुझे पे DM नहीं ना. बट अगर मैं पूछूं अभी आपसे कि आने वाले 5 सालों में ऐसा कोई प्लान है? ये तो बहुत ही घटिया चार सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आने वाले 5 सालों में व्हाट आर यू गोना. हाँ, you are kind of person जो flow के साथ जाता है. First, yes. Secondly, of course, we do have ambitions. We have our bucket list. Today I was a showstopper at a fashion show today only. They made me flew from Mumbai and all of that. You see, it was a dream, na? It was a dream for me that I want to be a model as well. We all have such things, no? Ki yaar, I did it. So this is how I did acting debut last कुछ महीनों में, where my series got out, where I've given only 2 scenes, but that was also a dream, you know, like I have been to 5 camera setup where I'm interviewing somebody or 3 or whatever, you name any big celebrity I've been with. But what is next? You know, you have that. तो मुझे था एक्टिंग भी करनी यार. We don't mind ना, तो वो भी हो गया. So it is all happening. The God is doing it. Krishna is doing it. जब पहले किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे थे आप नर्वस थे? No. I'm not nervous. You make me talk to anybody stranger, I'll do that. You make me sit with Modi tomorrow, I'm gonna answer and question with him very nicely. इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? I'll tell you. बचपन में मेरे मामा की कभी भी लड़ाई होती थी ना, तो मेरी मासियाँ बाहर बैठती थी मम्मियों के साथ, तो इट्स लाइक यू नो डिवाइडेड पार्ट. पीछे घर में लड़ाई हो रही है, वो बैठी हैं बैठक में ऑल दैट. सो इफ़ आई नोटिस दैट लड़ाई, आई विल कम एंड टेल देम व्हाट इज़ गोना हैपन. भगोना उठा के मार दिया है, यू नो ऑल दैट. अंदर ऐसी घमासान लड़ाई हुई है. तो आई वॉज अ नारद ऑफ माई हाउस. आई एम टेलिंग इट ऑलरेडी. सो वो कॉन्फिडेंस इज़ देयर क्योंकि आई नो आई एम गुड एट माई क्राफ्ट. आई नो आई वॉज वेरी गुड एट माई स्टडीज़ बिकॉज आई नो वट एवर आई एम गोना से ऑन कैमरा विल वर्क. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट.
But if you can give an advice to a younger self, अगर childhood में जाके कोई advice दे सकते Stop trusting people too much. You have trusted too many bullshit people in life. हो, freedom से बना सकते I know now what will be your question. nice nice ये Yes. बहुत मतलब लोगों को बहुत कम होता है crystal clear जो ख्याल में नहीं, that is difficult. You cannot trust anybody in life. how was your childhood How was my childhood? Very nice. My family loves me. Firstly, yes. I was a rebellious child at home. I want my things to be done in my way. I am a very dat बच्चा जो कि मनमानी करेगा, मर्जी करेगा, घर वालों से लड़ेगा for his own dreams, which is very good because my father wanted or my family wanted me to be in a very government college when I completed my 12th. And they were like, you should go to this college. You have journalism here also. I'm like, no, I don't want it. In Ambala, I can't. I fought to them and I took admission in Chandigarh University. Of course, which is, difficult because my family is not like, अंबानी को औलादे नहीं है कि अंबानी आए थे एक रात अंबाला में और 5-6 औलादे छोड़ के गए. It's not like that, no. So they are humble. They're very good. My father is into government sector and my whole family background is like that. The whole family has been into government only. So it was first time somebody who's asking for a private thing कि मेरे को privately it's a private job ना मीडिया में दूरदर्शन में काम नहीं करता मैं तो the only सरकारी नौकरी in मीडिया is दूरदर्शन right अब बाकी सब तो प्राइवेट है तो भैया he wanted वो सब मैं करूँ but I fought and I took admission also but was I giving him that all कि भैया if I'm studying I'm making it yes I was doing that I was very true to myself कि I've given an opportunity I have to use it nicely so that I can make myself so that's what I did. आपकी अभी तक की जर्नी में मेन टर्निंग पॉइंट आ रहा होगा Me coming to Mumbai any day. I tell you, it's a story. There was a channel and I resigned there and they wanted me to be there back at their channel. I denied because he was not paying salaries to his own employees and when I got to know, I'm like, I can't work anymore. And I didn't give the exactly an actual reason. And he gave me a lalsa कि आपको मुंबई भेजना है आ जाओ मिलने. अब मेरा मन ललच गया मैं गया मैं मुंबई का नाम let's see. And उससे एक महीने पहले I was discussing to one of my friend कि what यार I want to go Mumbai and shift and I used to work in Punjabi media पहले मेरी पंजाबी सोनी है ना उद्दा तो फिर I used to work in Punjabi media they used to say people and journalists over there that अरे you don't look like a Punjabi you're not you are not meant for Punjabi you should go to Mumbai and all so that was always a dream for me. So, and I used to discuss with friends, what I feel, what is my way is going to Delhi first and doing some stuff and learning and all. Then I go to Mumbai and then I'll see and all that. That was the way. Then he said, आपको मुंबई भेजना है मैं कहा कितने दिनों के लिए कहते 14 दिनों के लिए परसों का टिकट कर लो यहाँ पे रह लो वो कर लो सब किया. I had only 2,000 rupees in my account and I booked my place, my flat, I heard that Punjabi, the Mumbai is very, भरा हुआ लोग बहुत रहते हैं सब कर लिया मैंने एक OLX पे फ्लैट बुक कर लिया टिकट बुक कर ली गरीब रथ बैंड्रा टर्मिनल पे मैं पहुंचा था गरीब रथ and I was too afraid I'll tell you in train people were eating जैसे ही मध्य प्रदेश निकला people were eating बिरयानी and all मैं कहा भाई क्या चालू है पूरा मेरा डब्बा बिरयानी से महका हुआ था मेरी ट्रेन में पर हैनी how I reached and all that I knew कि this is an opportunity given to me again do I need to grab it yes do I know how to grab it I need to find it है ना that was the thing 2,000 रुपये हैं ख़त्म हो गए मैंने उनको बोला जिन्होंने भेजना कि भाई पैसे तो भेज तूने भेजा मेरे को अननोन सिटी में तो सेंड मी सम 5,000 rupees or so then I started going to events meeting people there was a company called Tele Reporter वहाँ के जो DOP हैं अमर जी उन्होंने अप्रोच किया कि वी नीड अ जर्नलिस्ट आप ज्वाइन करोगे हमें एंड वेरी बेसिक सैलरी पे आई ज्वाइन दैम बिकॉज एटलीस्ट आई विल बी एबल टू स्टे इन मुंबई जहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ था आई डिडंट न्यू दैट वहाँ पे 5 लोग रहते थे छठा मैं था yeah and it's a 1 BHK flat Mumbai is like that Warsaw village में but I made friends there also I know I have to switch from this flat because of course it is difficult living with 5 people was I fighting with them no was I interfering with them not at all I'm not like that but I knew that I have to get out of here na then I switched to another company and that's his history so हमें पॉडकास्ट के सेगमेंट में आ गए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर आप अपनी पास्ट लाइफ में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होगा I don't know yeah what do you want to change tell me I have no regrets like
What is that? Dating a wrong girl? मुझे थोड़ा टाइम अपने ग्रैंडफादर के साथ ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए. I guess I should have. I don't know. I should have been very nice to people who betrayed me. There are some regrets. No regret about it. Because you asked, I'm telling you. Otherwise, that was never in the thought. अगर अपनी करंट लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? जल्दी सोने का. I can't sleep. I'm an insomniac. I can't sleep. That is the biggest change I wanna do. And gain some weight also. If ऐसा तुम्हारी चुटकियों से हो जाए तो क्या बात है. हाँ. हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि if you have a magic wand and तुम पूरी दुनिया में कोई चेंज ला सकते हो एक साल में तो क्या होगा? तो मैं क्या करूँगा? हाँ. तो मैं देखूंगा 2014 के जो इलेक्शन हुए थे देश में, उसमें कितने डबल वोटर्स थे या ट्रिपल वोटर्स थे. ऑफ कोर्स आई एम वेरी कीन. Nice. Yeah. What else I can do with the magic wand? I don't know too many things. पॉडकास्ट में करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत बार आया है पूछने का, बट ये टैटू का कुछ मीनिंग है? Michele Moron from 365 Days, after seeing his not a film, I got crazy and I'm like, please do the tattoo. You have seen 365 Days? नहीं देखी 365 Days? You have seen it? अरे भाई इतना हैंडसम एक्टर है Michele Moron. He has done a song with Jacqueline Fernandez. It's a Hollywood film. तुमको आओ की चाय पिला रहे हो ना अभी, watch it. He has the same tattoo in his real life, and I really loved the film for whatever फालतू के reasons. It is not a film to be inspired from. It's a very naughty, sexy film, I'll tell you. हमारे क्या कहते हैं क्लोजिंग रिचुअल ये होता है कि any thought, any quote or any principle you live by. Do I have any? Do I have any? I don't know. I can't remember. I'm falling out of. Unspoken मतलब कभी ऐसा आपने सोचा ना हो, but आप उसको रोज फॉलो करते हैं. I don't have any code and all, but I am very clear with my thoughts कि you know, I chase people also. ऐसा नहीं है that chase people as in के if you're my friend, I'll be there. I'll do it. If you're doing it, you don't do it. तीन बार मेरे कोशिश करने के बाद I'm not there, and I'm not there for life. I'm out. Once I'm out, you can't get me with you. Never. You know how to draw a line. I very nicely know how to draw a line. If I don't like it, you cannot do it. No matter how